Alright, ladies and gentlemen, karibu sana katika Mzuka Kibao TV. Kawaida naitwa Andika Kalambwade. Now, kama uja subscribe tafadhali subscribe, then itakuwa so amazing sana. Now, siku ya leo nimekutana na bro. Na bro sitamuita bro, nitamuita mheshimiwa because 2022, 2020, 2021, 2022 alikuwa amekampeni sana kule Migori kukuwa senator wa Migori County, na watu wa Migori wakasema muda wake bado. So wakampea mheshimiwa Gisheru, na yeye ndio the current senator wa Migori County. So niko na Mr. Jacob ambaye pia ni msanii. So tutakuwa tunapiga vitu mbili, politics kidogo and of course sanaa. Okay, so mheshimiwa karibu sana. Asante sana Mzuka Kibao TV. I think I'm humble to be here. Kwa salama? Siku mingi mazi. Siku mingi sana. I'm good. Tangu tuonane before election, after election, na wewe umepotea sana. Si hata ulikuwa usimame MCA. Na MCA kitu ilifanyika, kitu ya kwanza nilisikia watu wa ODM wamepeana direct ticket. Nikatoka kwa ODM nikarudi huko pande nyingine. So by the time nilikuwa nakuja pande nyingine, muda ulikuwa umeisha. Naona so nikasema nao nime step down kidogo. The dream bado ni ile ile. Dream bado ni ile ile. Nice. Lazima we make Siaya inaitwa Siaya County ikue safi, anyiko to the world, and of course Yala Township Ward pia ikuwe amazing sana. Now mheshimiwa, kwa haraka sana unaweza introduce yourself kwa mtu ambaye labda anakuona ama anakusikia kwa mara ya kwanza? Kwa majina yangu kamili, majina ID, majina ya pesa, naitwa Jacob Otieno. Mheshimiwa senator, the incoming wa Migori County. Na pia nina majina mengine ya biashara, majina ya kazi. Mimi ni msanii, mnajua, the lure of God. And of course Swahili hip hop cheesy. Mimi ni mgenge bado, so I'm into art, I'm into business, alafu pia politics kidogo. Yeah. Mbona politics ikuwe mingi? Kila kitu ni siasa. Sasa tukiangalia mainstream politics, unajua kuna hesabu lazima unapiga, alafu pia unaangalia kama politics ambayo unapiga ni politics ambayo ni issue based. Sometimes we don't just politics. Yeah, sure. Now once again, kwa haraka sana, mbona wewe si senator wa Migori right now? I think timing, Mungu alikuwa shamua kwamba mheshimiwa Eddy Gisheru Oketch atakuwa senator wa Migori. Lakini sasa tushaongea na Eddy. Ameamua 2027 hata sumbuka na kusimama. Ataniachia. Serious? Ask him, uko namba yake? Call Eddy. Utatupatia. So after Eddy ni mimi ndo nitakuwa the next senator of Migori County. Yeah, sure. Now before labda yeye kusema kwamba wewe ndo utakuwa senator wa Migori County, labda zile kazi katiba imetengea senator. Yes. Labda Eddy Oketch amefanya zake? Siwezi sema kwamba Eddy hajafanya kazi, ila pia kuna msukumo fulani wa kazi ambao mtu anafaa kuwa na energy fulani. Sijaona akisukuma Governor Ochilo yako kwa ukuta in terms of oversight na kuangalia jinsi ambavyo rasilimali za Migori County zinatumika. Kwa hivyo hapo naweza mpea 50%. Lakini bado tuko na miaka kama miwili hivi, pengine huenda Eddy Oketch ata pull up his socks. But on other matters, I know he's a good politician, he's a good leader, and I wouldn't say that he's a bad leader kwa sababu nataka senate. Where you can commend, you have to commend. But anafaa ku up his game when it comes to, you know, making sure that the people of Migori receive what actually is rightfully belongs to them. Yeah, kama voters. Yeah. Kama sijakosea, kazi ya senator sana ni oversee vitu especially kwa county government. Yeah, now mheshimiwa Eddy Oketch amekuwa kwa kiti for like let's say this term. Yes. Sasa ni kama 2 years, okay? Now these 2 years once again nakuuliza, zile kazi anafaa zifanye, anazifanya? Nikitaka kukujibu ni kwamba apart from representation, oversight and other issues ambazo senator anafaa kufanya bungeni, kumbuka kwamba Eddy Oketch at his age, unajua Eddy Oketch amenishinda tu na sijui ni miezi ama miaka kidogo, lakini but we should see him as the face of the youth. Ina maana ya kwamba Eddy Oketch anafaa kufanya kazi na vijana mara nyingi sana. We are not seeing that at the moment, we are seeing a very little bit of it. That's why nasema kwamba anafaa kuongeza kidogo, akutanishe vijana. He's the connector between the youth and the county government of Migori. At this point in time, we are not the ones who are supposed to be, you know, locking heads with Governor Ochilo. It is Eddy Oketch who should be bringing the youth together and putting them wherever spaces that they belong within the county government. So I would say for me, Eddy Oketch still has a lot to do until 2027 when I'll be coming in as the new senator for Migori County. Yeah, sure. Now let's move to governorship. Labda Ochilo anafanya kazi?
Ochilo wanajaribu, ila kidogo wananchi wanailia hapa na pale. So unajua mwisho wa siku kuna expectation ambazo mtu anaingia nazo kwa ofisi, alafu pia kuna manifesto. Myself and Daktari Ochilo Ayacko, we meet at different engagements at different levels of governance. Lakini ningependa kusema kwamba on behalf of the youth pia bado tunalia ya kwamba governor hajitokeze nje na make sure kwamba zile provisions and all the necessary links ambazo anaweza kuwa nazo na the youth of different sectors, iwe juakali, iwe small SMEs, iwe talents, una get, I make sure kwamba amezitimiza kama governor wa Migori. Exactly. Wewe uko ground kila siku because waheshimiwa wakishachaguliwa mara mingi wananchi kama sisi nasema kwamba hawapatikani mtaa, hawaonekani tena, sawa? Now, kitu gani wananchi wa Migori wanalilia sana ili labda county government iweze kufanya? Kwa sasa hivi nafikiria kwamba the youth are not getting enough information as far as opportunities are concerned, kwa sababu hizo opportunities ndo zinakuwa biashara, zinakuwa pesa. Ina maana kwamba not enough is getting to the ground. That is what I would say. In short, if I want to say it in one word, inaitwa unemployment. Exactly. So vijana hawana kazi, japokuwa kazi zipo na kazi zinaweza zikaundwa each and every day, lakini zikiwa kwa at a point where you can reach the jobs. Unanipata? Ya kwamba unaweka necessary steps for a youth to access job opportunities. I think those are the things that the county government of Migori should now start thinking about, because in the last few months nimeona Governor Ochilo Ayacko concentrate sana on the health sector. Nimeona amezindua ma clinics na hospitali tofauti hapo, na mpea kongole. It's a good job, and there's a lot still to do within the health sector, kwa sababu naona wananchi wanalia madawa kidogo inapungua, sometimes ziko, so that is an area to look into. But when you tap into the youth opportunities, bado kuna gap kidogo kati ya county government na the youth. One thing that I've really followed closely, kumbuka bado mimi ndio chairman wa wasanii wa Migori County. Ukiangalia the former regime, nilikuwa nimekaa chini the late deputy governor, the late Mahanga, katika serikali ya Obado, wanakuambia kwamba the youth lack what we call social hall ya kufanya mambo yao ya kisanaa. Later on haikufanyika, lakini kidogo ni kama walipitisha kwa the current government. So I sat down with the county secretary, Daktari Oskolima, na tukajadiliana kwamba ni kitu ambacho watakuja kuangalia. At the moment I can see the county government of Migori imefanya makubaliano na the Olympic Committee. Inasemekana wanajenga inaitwa a modernized amphitheater for the youth at the Migori County Stadium, and I would say that is a big thing. Unajua county ikifanya kazi, wanafanya kazi. Juzi hata naona niliitwa kwenda kuangalia, kwa sababu tayari washatandaza mahali ambapo watakuwa wanaijenga, na nilionyeshwa kwamba chairman ni pale tutaenda kufanya nini, tutaenda kujenga county. So apart from many other things, naona kama county ina move lakini at a very slow pace. Ingawaje pia Daktari Ochilo Ayacko pia anahitaji watu ambao watamsukuma afanye kazi. You don't need to be in your comfort zone. Unafaa ile manifesto yako ambayo utasema utatendea watu wa Migori, make sure mwatendea. Lakini most importantly, make sure that the resources of Migori County are used appropriately and where it's supposed to be used. Yeah. Mheshimiwa, labda ulipata nafasi ya kusoma ama kuangalia manifesto ya Ochilo Ayacko? Nilipata nafasi ya kuangalia manifesto ya Ochilo Ayacko kwa ufupi na kwa urefu, na naweza sema ya kwamba kidogo kuna mengine ambayo hayakuwa kwenye manifesto yake ambayo anafaa kuingiza kwenye manifesto yake, lakini kidogo pia ni kama yalikuwa mambo mengine ya kawaida. Tunafaa tuone kwamba the difference between Ochilo Ayacko's regime and Obado's regime, alete zile at least different projects ambazo tunasema kwamba indeed this is a brainchild of Daktari Ochilo Ayacko. Yes. Kwenye hiyo manifesto yake uliangalia labda ni kitu gani muhimu sana alimention ama ipo kwenye manifesto yake na mpaka sasa hivi hajafanya? Naweza sema ya kwamba one of the things ambazo zilikuwa kwenye manifesto yake ambayo mpaka sasa hivi haina direction sana ni upande wa youth empowerment. Kwa hivyo ningependa kuomba Daktari Ochilo Ayacko atupatie ile roster ya kwamba these are the number of youth groups ambazo ameweza kuempower up to this point in time. These are the amount of job opportunities he has been able to create for the youth. These are the number of youth that are probably from his cabinet. Unajua hizi vitu zinazijenga cabinet.
ya kwamba this is a youth from Migori County na nimempea kazi kwenye cabinet yangu kama governor wa Migori. That is the starting point of the leadership you want for the youth, because when I sit here on behalf of the youth. I'm still a youth, and I think for a couple of years from now bado nitakuwa youth. Exactly. Amazing sir. Now, being the chairman ya wasanii Migori County, labda kundi yenu kama wasanii wa Migori County umeweza kufaidika na nini, especially kutoka kwa the current regime ya Ochilo Ayacko? That is why I'm saying it would be a lie for me to say that we have benefited so much from the government of Ochilo Ayacko. However, kuna mikakati za kutaka kuja kufanya kazi na serikali ya Ochilo Ayacko. Manake kuna zile miradi ambazo ziko kwenye pipeline. We only want to ask the governor to speed up, and we also want him to engage as many of us as possible. Isije ikawa ni maybe Katalang peke yake ndio kuna mahusiano na county government. Iko ni different sectors that involve different artists, kwa sababu art ni diverse. Now we have different departments within the county government. Kuna health, kuna wasanii wanaweza fanya kazi health. Tourism is very relevant to art. Trade bado sawa, kwa sababu msanii, mtu kama mimi ni msanii lakini nafanya biashara zangu. Unaget? So trade and tourism zinaenda together. When you look at the schools in Migori County and the education sector, bado wasanii wanaingilia kati because there are a lot of activities within the schools. So I would say it is the governor, kama hakuwa na an elaborate strategy on how to engage the youth, especially from the creative economy. I think now is the time to sit his team down. Now, talking about health, juzi national government wanaanza ku roll out SHA, watu wengine wanaita SHIF now. What's your take on this? For me, I think this is a well thought idea. I would say the bottom up economic strategy is not just a word in the street. It is something that the president, Dr. William Samoei Ruto, takes to heart. If you look at the way in which our political, arena has transformed to where it is right now, regardless of other shakeups, we all know that William Ruto is in the right direction. One of them being revitalizing actually the health sector. Yeah, sure. So I would support SHI. We only need to be people who are able to change with changes. That is what I would tell Kenyans. Wakenya wamechange, na asidhani kama kuna Mkenya alikataa kuhama kutoka NHIF kwenda kwa SHA or SHIF. Now the problem is mpaka sasa hivi kuna hospitali bado wanadai pesa za NHIF hawajailipwa. At the same time the SHA or SHIF bado haifanyi. Labda ni wapi serikali walikosea? Sio serikali as such. When you talk of government, there are departments within government, and majorly that is an administrative issue. Otherwise, the migration of NHIF to SHA or SHI, it is something that is actually been actualized. Sio kitu ambayo because that prototype was there and then it has been put into action. I don't think kama government imeshindwa kufanya ahadi yake, imefanya, but those administrative challenges are the ones that are supposed to be sorted at least before we get into the next financial year. Yes. So maybe by next year itakuwa iko sawa. I think by next year everything that the system is complaining about shall be put to book. Right now naona hata Sona Mbadi amekuwa finance minister. I'm sure those are some of the things that is really trying to touch on so that the health sector is untouched. Yeah, sure. Amazing sana. Now talking about President William Ruto, juzi or jana tuliona kijana yake akiendesha matatu pale Tao. Labda what's your take on this? Because I think from my side is the first time tunaona mtoto wa rais akijihusisha na mambo kama, as much as biashara ni yake, because kuna I think a month or this month kulikuwa na story kwamba zile mat zinaenda Rongai, zile Manganya ni zake. Sawa? As much as mat ni zake. Labda yeye kuonekana CBD akiendesha matatu, what's your take on that? Swali nzuri kabisa, kwa sababu hii ni video ambayo ilikuwa imesambaa sana na Wakenya wengi walikuja kuiona. Kwangu binafsi, mwanzo, kama unajua Rais William Ruto ni party leader wangu, kwa sababu mimi ni member of UDA. I am the youth leader for UDA Suna West constituency. So when I'm speaking about President Ruto, I'm speaking about my boss in a way. So one thing I know about Ruto is that he's an inspiring guy. Coming from a chicken seller to president, sio kitu kidogo. Najua kuna watu wamebandika majina mingi Zakayo, but at the end of the day, God knows why Ruto is the president of Kenya today. It is out of his sheer hard work, laki na kuja mwisho. Unanipata? Lakini ukiangalia pia most presidents in the world,
kuna kitu inaitwa expectation ya watu. Mtu anataka ya kwamba akiwa president mtoto wake aanze kufanya charity. Sio mbaya, lakini mbona ufanye charity na rasilimali ya Wakenya instead of creating an environment where you can earn money and then part of the profits you make from that business you take them to charity. At least George Ruto is trying to tell us where he gets his money. Umeona kuna Wakenya wengine ambao unasikia wanatumia watoto wao pengine kufanya biashara na serikali, inakuja inakuwa kesi. Unaona kama juzi umeona kidogo deputy president anayeondoka, mheshimiwa exactly, with all due respect, we had issues with Rigathi Gachagua pertaining involving his kids in doing business with the government. Unanipata? Hata kama haikuwa hivyo, lakini mwisho siku the perception he creates ni kwamba ukiwa mamlakani utakuwa na nafasi ya kutaka kutumia rasilimali ya Wakenya vibaya. Now back to the George Ruto issue. Unaangalia George alionekana akiendesha nganya. He finds passion in driving matatus. He's an inspiration to the youth. Kwa sababu nganya inaandika watu ngapi job? Watu kama 6. Watu kama 6, madereva kama 2, makondakta wangapi? Kama 4. Pia kuna watu kwa stage. Inaajiri, let's say kwa mfano gari moja inaajiri watu kama 10. Tuendelee tu, wewe umefika 10. Kuna watu wa stage wa kupanga gari. Watu wa car wash. Kweli, Makanika. I say. Fuel station. Sako. So one matatu inaandika watu kama 100. Kweli. Kazi. So George Ruto is only trying to tell Kenyans that, you know what, in as much as my father is the president of the Republic of Kenya, mimi mwenyewe I am in my right senses ya kuanzisha biashara, ya kunitengenezea pesa, ya kuajiri mayouth wenzangu ambao pia wanazijitafutia. Unaget? Taking back to history. Uliona the Obamas. Such Obama at some point alipatikana alikuwa anafanya biashara ya samaki. She was doing seafood at some joint, sindio? That is other than just doing charity. Unanipata? And look at the presidents of Kenya, taking you back to Kenya. Kulikuwa na Kibaki, kumekuwa na Uhuru, tumekuwa na sasa Ruto. Unanipata? Angalia mtu kama Sean Andrews Kibaki, who is the grandson of Mwai Kibaki. He should be seated at home, eating his grandfather's wealth. Lakini aliamua yeye ni social media influencer. Na hiyo ndio kazi yake. Anajitafutia through that through that platform. Unanipata? Kuja kwa Uhuru Muigai Kenyatta, mheshimiwa ambaye aliondoka. Utapata kwamba msichana wake Ngina Kenyatta alikuwa kwenye trust ya familia. Alikuwa anaendesha mambo ya charity pia kivyake. Ukiangalia Muhoho ako kwenye board ya Brookside, ako kwenye board ya NCBA, na bado Muhoho alikuwa fashion designer. Sijui kama mnasahau. There is a point Muhoho sasa ndiye alikuwa anavalisha wazazi wake, na pia alikuwa na cloth line ambayo ilikuwa anavalisha Wakenya wengine. So he was in the business sector. Si ni kweli? Now let us get back to nani. Other than Muhoho na Ngina, najua Jomo didn't have much to do, but najua ni pia mtu alikuwa laid back. Pengine yeye alisema mimi na biashara hapana, ama mimi na vitu vingine hapana, lakini anafanya biashara zake chini ya maji, private business, lakini anafanya vitu ambavyo vinamfurahisha, kwa sababu yeye ni Mkenya na kikatiba huwezi chagua kuzaliwa kwa president ama kuzaliwa kwa mtu wa kawaida. Angalia Nick Ruto ambaye ni wakili, anafanya kazi yake ya wakili. Si ndio? Ukiangalia Rachel Ruto, kwanza Rachel Ruto has a funny one because yeye anafanya charity sasa hivi, akona foundations, anafanya mambo yake, lakini kumbuka at one point akiwa Daystar alikuwa anauza smocha. Chale. Shale Ruto. Shale mkia. Unanipata? So Shale wakati alikuwa anauza smocha hako najua babake atakuwa kuwa rais. So we only need to give these children that opportunity, that window to live their own lives, do private business. Unanipata? Because Kenya ni ambayo tuna scrutinize sana watu ambao wako in leadership. That is why unapata kesho Ruto akitaka kuingilia watasema wewe ni mtoto wa rais, ndio maana unapewa, wewe unakaa chini unalishwa. Unanipata? Ukiangalia hata nani? Ukiangalia June Ruto. Kumbuka there is a time in Kenya wakati June Ruto ilikuwa apewe kazi kwenye KDF kama one of the directors, kitu kama hicho. Sorry to mention because I'm not sure, but ilikuwa kitu kama hicho, and then Kenyans walilalamika sana. So we don't want to look at a situation whereby kesho unasikia eti George Ruto amepewa kazi katika serikali.
Unaona? Na ni kazi pengine ambacho yeye hana experience ya kufanya. Mbona George asichukue zile hela zake kidogo aeke kwenye biashara na afanye kazi na sana sana mayouth wa Nairobi? No, that is my point. So kusema ya kwamba George Ruto kuendesha matatu Nairobi is a bad image, ama ina downgrade class yake, mimi sioni class hapo, kwa sababu pesa haijuagi class. Exactly. Sasa hivi unaona Gachagua private citizen, pengine mapato yake itakuwa imerudi chini, lazima atarudi kwenye biashara zake. Same to Ruto. Kesho Ruto akishuka chini ama kuwa impeached kama Gachagua, which I know is impossible, huenda atatafuta kurudi kwenye biashara yake ya kuuza nini? Kuuza kuku. That is the same thing that George Ruto says now, because I'm the son of William Ruto, let me just look for my own money. My father becomes my father, myself I become George Ruto, and that is just me. Sure. Thank you for that. I think Wakenya, mimi na wengine pia wameweza kuelewa that, ndio at least tusianze kublame ama kuona mtu like wewe ufai kufanya this kind of job, because mtu kuona George Ruto anaendesha matatu watu walishtuka sana. Ni kama ile day kuna comedians wawili waliona rais mstaafu Uhuru Kenyatta akitembea kwa mguu. Walifurahi sana because rais watch channel yetu, was it there's an actor anaitwa nani jamaa? Urafikia King Kaka huyu. Tukodi Pascal Tukodi, if I'm not wrong. Sure. So now Mheshimiwa, before we switch back to maybe we switch to music, now what are we lacking as Kenyans right now, because miaka zinaenda, serikali of course imeingia miaka ya pili katika mamlakani, what are we still lacking as country ndio tuone like nchi imesonga? Because wakati rais aliingia mamlakani, dola ilipanda kidogo, ikakuja kashuka mpaka Wakenya wakafurahi sana. Sawa? Now kuna tu vitu ndogo mpaka sasa hivi Wakenya wanatamani sana zishuke, especially stima. Wallahi stima imepanda. Mimi naweka tokeni 50 na waka nayo siku moja, kesho naweka tena nyingine 50. Now labda kitu gani bado serikali wanafaa watilie manane zifanye ndio at least Wakenya tuishi ile maisha at least soft kidogo? Haiwezi kuwa soft but at least I think on my side ningesema ni vitu gani ambavyo tulifaa kufanya, maana kuna vingine ambavyo vika tayari ziko kwenye pipeline zinafanyika. From my heart, I think Kenyans confuse what we call leadership and institutional gaps. Ukiangalia kama issue adani imekuwa tabu sana. Mkenya unakaa unasema kwamba airport yenu inaenda. Airport inaenda ni kwenye ardhi yenu. Itaenda wapi? Unanipata? Ikiwa adani watakuja na wafanye mambo yao na airport iwe ni airport ambayo ita function better than than it's functioning right now, hakuna haja kulalamika. Tuwapatie nafasi, wafanye kazi, watengeneze yao, Kenya ipate yake, na usafiri wa ndege ufanye nini? Uimarike. Ilete hela Kenya. Because these are private foreign investors, yes, but remember, as they are foreign investors, where do they pay their taxes? Sasa shida iko wapi? Sioni kama kuna tatizo hapo. Taking you back 4 months, 3 months ago, what we were lacking as a country ilikuwa ni national unity. Na nimeona, I usually say this, it was a very informed decision for His Excellency Dr. William Ruto kukaa chini na Raila Amolo Odinga kuleta kitu inaitwa national unity, because that is what we are enjoying right now. Shida ambayo tuko nayo kama Wakenya ni kwamba kuna watu wengine wanapata sana shida kuchange with changes. Unaona? Sasa unaanza kupea watu masharti ya kwamba Raila akiingia mimi naondoka. Hamna. Raila came into government for the betterment of this country. Mimi hata kipindi Raila anakuja kwenye government nilikuwa UDA, kwa sababu I believe that William Ruto, President, Mheshimiwa, he's a listening guy. He knew at what point it was necessary to bring in Raila. Hata haikuwa mambo ya nini? Haikuwa Gen Z. Remember, the Gen Z issue was a man-made issue. Even before the Gen Z issue, Ruto was already planning on how and when to bring in Raila into government. And indeed, once we can achieve national unity, I think we can achieve anything in this world. National unity brings what we call stability. Stability brings what we call economic growth. Economic growth spans into economic prosperity. So I would say that we have achieved certain things. One of them is cohesion through building up the coming up with a broad-based government, and until now we have that broad-based government. What we can do with it is bringing different sectors together and pulling them to achieve what we call the bottom-up economic transformation agenda. Yeah. Any word to underperforming politicians?
I would say up to now, if you're a politician out there, let me leave out the politicians. You know, politics is about the vote, but once you're in office, you have to deliver. I want to speak to politicians across, from that area, MCA, all the way up to the presidency. Mine is to say that I think we have seen and we have had Kenyans with their voices that have spoken loud, and I think at this point in time we need diligent leaders who can lead us to prosperity. People who know when they're going wrong, people who can change whenever they're going wrong. But most importantly is that we need to have a very unified country so that we also assist our leaders in leading us. I think enough of corruption, definitely, enough of tribalism, enough of nepotism, because those are the small nitty-gritties ambazo zina affect youth employment. Unatafuta kazi, unaenda unaambiwa oh nini, unaona kama hizo. But William Ruto's government is the government that listens and factors in the youth so much. That is why youths like Katalang, we have spaces within government. That is why today I can say that I'm the Suna West youth leader for the UDA party. It means that my party alone is sensitive to empowering the youth. So I would give a lot of credit to His Excellency the President, of course my party. Wow. Thank you so much on that. Now let's stick to music. Right now, what's happening in the same industry where you are, the Luo rap, of course, and the Luo industry as a whole. One of you lost his child, and of course, I think the Luo industry imekuwa sad sana. Okay, now what's your take on it? What can you say, maybe to your fans ama to your fellow musician Nick Osam? Okay, before I go to Nick Osam, sorry to say, I know the Luo industry in totality is mourning the death of Princess Julie. And I think it's only fair enough that I put Princess Julie first, because she has transformed the society in so many ways. She was our teacher, she was our entertainer. That is something we cannot forget. And to my brother Maka Julie, together with your brothers, I want to take this opportunity to say I send my condolences, of course heartfelt, and the deepest of it to your family, especially during this grieving moment. Yeah, sure. To our brother Nick Osam. Back to Nick Osam. You know, Nick Osam is one guy who really gives me a lot of respect. Sometimes you can be in the game, but at least you know various people who respect you in different. So Nick Osam is one guy who respects my brand, respects me as Katalang, and of course as the allure of God. You understand? So it is very sad that a child can, you know, bow out ahead of a parent. But those are things that we cannot control. So to Nick Osam, my brother, I would say I'm very sorry for you and for your dearest wife, together with your kids. That I know it's a moment of, you know, of mourning, but it will be well. There are things that only God can intervene. I can't say much. Yes. Amen. Now, tukiachana mambo na vifo, Nick, of course, na Princess Julie. Now, Nick Osam ametoa album, I think last month or the other month, mwisho, na you are part of the album. What can you say about the album? I would say Nick Osam did the right thing, a timely thing, because I feel so honored. My song with Nick Osam was done about a year or 2 years back. It was something that was in the pipeline. I was also waiting for the day that this album will come out. If you look at the way that album was packaged, that album is flawless. And if you gave me time, this is something I was even supposed to say before this interview, that this year, if there's a Luo rap artist who has put in work, who has got the stamp of the Luo of God, that is Nick Osam. If you look at his album, if you look at where he's coming from as a brand up to wherever he is right now, I think I would still celebrate him as the best Luo rap artist. Together with the other awards that he has been able to win from Maru Awards and the other Luo recognition awards. Yeah, true. Sana. So now bro, what next from you, because umekaa sana, then baadaye umekuja ukatoa anaitwa Ozambe Luo version, and of course right now it's doing good. Labda
why so silent? Why are you so silent? Mpaka like zile beef kwa tunaona kitambo Vioxy anaanga huku Nikosa huku Luo Boy huku Langa amenyamaza. What's up? Nasema but Vioxy yako sawa, Luo Boy wanafanya kazi zao, unaget, but ukishapewa the title, the crown, the Luo Rap God, inamaanisha kwamba wewe unakaa kule juu unaangalia jinsi ambavyo wengine wadogo wanafanya mambo yao, otherwise utajimix na watu wadogo. So the Luo Rap God is still the Luo Rap God. Anajua niko pale juu na competition kidogo sioni bado, unless for other young artists ambao tunajaribu kuwa nacha ambao pia wanafanya kazi nzuri. Did you even realize that mimi naweza kaa nje game for 3 years na bado mimi ni Luo Rap God? Umenyamaza sana for real. Ni mpako. Ukisha pako umepakwa bana. You get? I'm even sorry for people like Japesa. I don't know where he is. Yeye amejificha wapi. But wherever he is bro, maze siko ubaya. Rudi game. Mimi sina ubaya. Rudi game. Changamsha mashabiki wako. Because Japesa has his fans. I have my fans. Alafu sasa kuna wale mafans tunashare. I'm imagining Japesa kitoka game anakula nini. Because unajua yeye si mwanasiasa, si mwanabiashara kama Katalang. Pengine analala njaa mahali. It's not a good thing Japesa. Wewe jitokeze. Najua nilimpiga surprise moto sana. Especially when I came back to the game na Luo Rap God. Hakuwa na expect. Unasikia? But pia anasema lazima kuna secret card. Sasa nilitoa joka. Nikakajua meza. Unaget? So I don't really know exactly why Japesa amepotea. Siji amepotea na mama fulani. Unajua Nairobi wa mama saizi wako na high appetite for young guys. So kama amepotea na mama fulani, tafadhali naomba mama mwachilie kijana arudi afanye muziki. Exactly. Now umesikiza album ya Vioxy because yeye pia ametoa album this year? Nimesikiza album ya Vioxy kwa sababu hiyo album hata nilikuwa nalala nayo chini ya pilo. Kitambo aitoe mimi tayari nilikuwa tayari nasikia so many tracks in it. Vioxy is one guy who put in a lot of work. Ani mtu pia na respect sana. Ingawaje in terms of brand, si mnajua Katalang ndio baba yao. Hata niache muziki miaka 5. Bas exactly. But Vioxy is doing a good job. Album nimesikia, I would give it a 7 out of 10. So bro, after Momentum album, what next? Because the Momentum album ulitoa 2022 or 2021. I think 2022 or 2020 or 2023. 2022 now. 2022. Now what next? Because sasa umenyamaza na hatuoni kazi, album pia labda, are you working on something? I know currently I'm working on a lot of things because you know mimi ni mtu ambaye niko na producers kama 10. Ukianza na Simon the Beat, uende kwa Ojina on the beat, uende kwa Batus, uende kwa Terence on the track, uende kwa Mobizo, Mombasani. I just have a long list of producers ambao wanafanya kazi zangu. So each one of those producers waulize sasa hivi wapigie simu. Wako na ngoma yangu ngapi? Hizo ni ngoma ngapi? Ngoma 7 na. Unanipata? So mine is just the timing ya kurelease ngoma, otherwise yet inakosa content. Siku hiyo ninaogopa kushika kalamu because najua nikishika kalamu I'll do wonders. Exactly. The only challenge niko nayo kusema kweli ni kwamba mimi ni mtu ambaye najitafutia kimuziki, najitafutia kisiasa, maana I'm sharpening my political journey. At the same time pia kumbuka najitafutia kibiashara. Na kwenye biashara pia niko na kampuni moja ambayo inafanya vitu milioni. Unanipata? Kesho niko na exhauster, natolea mtu choo. Kesho nyingine napeleka timba, kokoto, mawe, poles kwa site. Kesho nyingine utanipata nafanya printing. Unaona? Under Vet Permit 6 print house. Kuna Vet Permit 6 building and construction supply. Kuna Vet Permit 6 supplies. Na bado nadhani sijaachishwa kazi Kidani Media. I'm still the creative director for Kidani Media. So kazi zangu ni mob. So sometimes ukiangalia alafu pia mimi ni mtu ambaye niko na familia. Kijana alikuja juzi ataanza kuniuliza dadi kwani rada. Mbona baba za watu wako na pesa wewe una? Alright. Unajua at least wasichana watakuficha.
But kijana yako ataanza kugrow aone huyu mzee hata anado. Sasa hata mbona mimi nitafute. So I only want to live to be a father mwenye anaweza inspire from the house kutoka kwa watoi, and then I can now inspire the world. So sometimes kupata time ya kwenda studio inakuwa ni shida. If you look right now, I'm into events. I'm also into a lot of CSOs. Saizi wanaziita benefit organizations. Kwa sababu ningependa sana nikuwe a servant of the community. That is why unaona niko meetings hapa na pale. Tunapanga vile tunataka kumaliza triple threat. Unanipata? Tunataka tumaliza early marriages, early pregnancies. Tunataka tumalize kitu tunaitwa HIV and AIDS infections. Tunataka tumalize among many things kitu inaitwa FGM and other things ambazo zina threaten the community. So I'm so much engaged into what you call community service right now than even art. The thing is that I'm using art within the community service to sound the world. Kama jana uliona tulikuwa Safari Park Hotel. Mimi ndio nilikuwa nafaa nifunge show pale with a message for national counterterrorism, sorry to say here. Na pia it was a memorable event kwa sababu pia nilipata kufanya kazi na mashirika nyingi ikiwemo ACT, ikiwemo UDA in East Africa. Manake we were creating content that is supposed to be consumed by the larger Kenyan population, so that we see how to curb matters violent extremism. Yeah, ilikuwa ni content ambayo imesimamiwa na USAID. Exactly. Na before tumalize nikurudishe kwa politics kidogo. Labda gold ya Migori inasaidia county na inaleta asilimia ngapi kwa county government ya Migori? So watu nasema that's one of the main source of income Migori County. One thing I know about gold is that it is one thing nikianza kuongelea sahi utasikia mashida kidogo. I think it is even one of the reasons why kuna MCA alipata shida sometimes back. Sijui vizuri kwa sababu sikuwepo, but mimi naambiwa alipigwa na watu wa governor, na pia unajua siwezi laumu governor kwa sababu sijui kitu ambacho haujui uweze kuiongelea. Unaendelea. But I know bottom line, this thing was about the gold in Migori. So I think it's about how to administratively look at how that gold will benefit the people of Migori. As the next senator of Migori, in fact, that is the first thing Tanzania kwenye Senate, making sure that the resources of Migori County, including gold, ina benefit the people ambao wanaitoa kwa udongo. Isije kawa kuna watu wa kutoa gold kwa udongo lakini wanabaki hawana kitu, wanapatia investor, wanapata 5%, investor anaenda anapata 95%. Unaona? Because we also need to know exactly kama county government inapata its share, where is that share going to? How does it benefit the local? Exactly. And then again, do they really ensure that the environment where the people, the gold diggers are working, are environments ambazo ziko sawa? I'm speaking like this because we lost an artist a few years back. Alikuwa anaitwa KC. KC died in a gold mine. Unaona? So kama mwenyekiti wa wasanii wa Migori, I would say sisi ndo tumeumia zaidi. Manake kuna msanii wetu alikufa kwa gold mine kama ameenda kutafuta gold. Kumbuka ya kwamba sanaa imekuwa shida, akaenda kutafuta pesa kwenye gold mine. Sasa akakufia kwenye gold mine. Now that is in a nutshell what the Migori youth is anapitia sasa hivi. So tuone njia ambayo tunaweza balance. Hiyo gold ambayo iko Migori ni baraka. Isije ikawa ni ambavyo ni chanzo cha vijana kupoteza maisha yao ama chanzo cha vijana kupoteza mapato yao. Unanipata? That is what I would say to all leaders, irrespective. Iwe national government kwa sababu saizi nadhani Joe amesimamia. Joe amesimamia gold, Ochilo yako ni administrator. Si ni kweli? Alafu sasa kuna wale wanaitwa investors, both local and international. Tukae chini, tuone jinsi ambavyo apart from sisi wenyewe kunufaika na ile gold, wananchi wa Migori wanaweza nufaika namna gani na hiyo gold yetu ya Migori. Thank you. Message ama any last words to Kenyans? For me I would say that I think it is a time for us to support the regime or the administration of His Excellency Dr. William Ruto, because like I said, William Ruto is a very listening president right now. This is the time that Dr. William Ruto takes Kenyans to heart. Uliona kama vitu zilikuwa mbaya aliamua sasa, because si lazima ulitupigia kura ama haukutupigia. Akatafuta mawaziri kutoka nje kwenye upinzani, akaleta kwenye serikali. Niambie ni rais mgani ambaye anaweza fanya kitu kama hicho?
Haijaitokea historiani, haijaitokea kwenye historia ya Kenya. Ina maana ya kwamba instead of spending most of our time castigating the president, let us at least advise the president on how to do some of these things, because we are going to give him names, we are going to say a lot of things about our president. Remember, kuna nchi zingine ambazo zinaona hizi vitu, and I want to believe that Kenya is the only country where Kenyans have what we call the freedom of speech. But mimi nikigrow up, my father used to tell me that in as much as you have your freedoms, remember there are responsibilities that come with them. So be as responsible as possible. So for me, I would say, Wakenya, naomba tumuunge mkono rais wetu Daktari William Samoei Ruto ili atimize ahadi yake kwa Wakenya, atimize manifesto yake ikiwemo the bottom up economic transformation agenda better. Nivo. Message to your fans, what can you tell your fans as we wind up? Okay, to my fans, mimi naona kama nawashukuru like daily, because bila nyinyi singekuwa lang Katalang. Ni kwa sababu yenu nimekuwa msanii, ni kwa sababu yenu sanaa imetranslate to politics, ni kwa sababu yenu sanaa imetranslate to biashara. So forever I'll always be humble before my fans, kwa sababu bila wao mimi naona ni kama hata hii kitambi ni bure. Labda wanaweza kupata vipi kwenye social media? Kwenye social media handles zangu ni @Katalang everywhere, Facebook fan page, Twitter, Instagram, TikTok. Mazee mkuje TikTok bana. TikTok yangu kidogo inalala. You guys come to my TikTok. Hata siku moja nitatoa lunch watu kule. Mkiwa TikTok yangu. Kitambo nikiwa kanisani, kuna story fulani kwenye Bible. Mwenyezi Mungu alituma nabii wake akwambia nendeni mkahubiri sehemu fulani. Wale watakao wabariki au watakao wapokea, ile vumbi ya viatu mnakumuta kidogo, mkienda mtakuwa mmeacha baraka, sawa? Sasa kwa msanii tumepigia mistari ya baraka. Okay. Nyocha di Uganda ko charomo ko dashifura gunana lido mayore chala pilo gabula pepeta uod nyocha romo gadula bololo yo majo hero chuo pamoja chula lero of God ko tundoto macholi alsamat nokwana mwago ne fulo banya ko chia atunde we bola tanino tonje nyadi chiel kose toko na kakalo ge we to nyake chiel bange na natino nuno ayalela duwa kana tem ko yetu jola wang tajunga chunga zambe alinga jiwa kana kono jo magasto kana jose katua ani prenyua monge yo mix pleasure ko da business ngwa kinge no ngero kedak banana less pakua kwa wingi da stake kudisumbua. By the way, mheshimiwa before uende, Michelle Ntalami aliokoka juzi na kuna kipindi ulimtolea song. What can you say about this tukimaliza? Mimi acha tunaambia ukweli. Michelle Ntalami, wherever you are, mimi najua hujaoleka. Unaona? Najua hujaoleka. Ujue wewe ni wife number 2. Hiyo position yako unachezea hapo. One day utashtuka bwana, sitakuita harusi yangu na Michelle. Ataingia box. Nilikuwa naamka asubuhi, mapicha zake ndio ziko kwa gallery yangu hadi zikaja. Nilikuwa na 40 GB ya mapicha za Michelle Ntalami. Serious? Kwa simu yangu siku nilikuwa nazidelete nipige machozi, because it was like mazejo nimejaribu sana, but nilikuwa nazidelete ndio nijipe pia time ya kuweka others ambazo atakuwa anachukua baadaye. So I think kwa hiyo roho yangu kuna left ventricle, I think bado nimemweka hapo. Ya Michelle Ntalami. Ukiongea kuhusu picha, umenikumbusha nikiwa kijijini. Yes. Kijijini mazee tulikuwa tumejaza ukuta na magazeti na picha za Vera Sidika. Kai! Hapo najua pengine, but truth be told, wanasema ukipenda mtu mwambie. Simi nishaambia Michelle Ntalami nampenda. Jinsi ambavyo Vera Sidika naye aliamua akaanguka na utile. Baadaye najua kuna time nilimwambia atafute mtoto. Sio niambia. Nakumbuka hiyo mstari. Unakumbuka? By the time ngoma inatoka already alishabarikiwa na mtoto. Mimi ni prophet. Acha na kasipul. Mimi ni the prophet of the industry. Mimi nilitabiri nani Vera Sidika atakuja kupata mimba. Kumbuka bado pia nilitabiri KRG the Don pengine atakuja kuacha muziki. Aliacha hajaacha. Kwenye hiyo ngoma ukisikia, nilitabiri vitu vingi sana ambavyo vimekuja kufanya nini? Vimekuja kutokea. Kitu moja, Jalas kuja kuwa mbunge wa Lang'ata.
Kweli ama uongo? So nilitabiri a lot of things. Ni vile sasa shida ni kwamba watu pengine hawachukui time yao kusikia ngoma. Lakini ni kama nilikuwa mtumishi nimetumwa kuja kuambia kwamba ni hivyo. Yeah. Kitu moja labda haikutokea vile ulikuwa umetabiri, ni kwamba kwenye mistari unaimba kwamba unasema kwamba Vera Sidika lini utapata utile mtoto. La sasa mtoto alipata na mtu tofauti but 9:10 ni Vera alipata mtoto. Lakini mwisho wa siku tulipata mtoto. Vera alipata mtoto. Ingawaje sijui, I don't know what's happening right now kwa sababu yeye na Brown mauzo kidogo sijui nani aliuza mwenzake. Lakini cha msingi ni kwamba wote ni wazazi, waone jinsi ambavyo mtoto atakuwa na watakia wote mema kwa sababu mambo ya ndoa ni mambo mazito sana. Unajua mtu ambaye mnapendana naye unaweza mka siku moja na unamfananisha na ile sufuria. Ile sufuria tunapika kideri kitam. Ile black. Unaamka asubuhi na mwanamke anakuwa kama sufuria. Na wewe ni mtu mlikuwa mnafanana jana usiku. Jana mlikuwa mmevaa kitenge zinafanana. Hata ndio mkatoa mkalala. So marriage is just a story for another day, lakini mtakuja kuambia. Unajua mimi saizi niko na experience mwanangu. Experience. Ukiona nataka kuongeza mtaalamu wa second wife, ujue kuna venye all the best man. Asante. Shukran sana. Of course tumekuwa naye incoming senator wa Migori County, Mheshimiwa Jacob Otieno aka Lang Katalang. Mimi naitwa Ndika Kalambada na hii ni Mzuka Kibao TV. See you next time guys.